Read the following text and answer the questions. Dilakshi, can you read the first para? Naina's uncle who lives next door has a lovely garden. He just sold his land to merchant. Now the merchant has decided to build a factory in this place. Wait, what will happen to the lovely garden then? Naina asked excitedly, Exactly. yet also with a worried tone of voice. Will they cut down all the trees in the garden? Will all the trees soon be gone? Naina asked in surprise. Yes, my dear, all the trees will soon be cut down, responded her mother. Naina was not happy. She went into her room and looked out through the window at the nearby scene. Okay. දැන් මොකද වෙන්නේ? Naina's uncle who lives next door has a lovely garden. Nainaගේ uncle ඉන්නේ එයාගේ neighbor who lives next door has a lovely garden. ලස්සන garden එකක් තියෙනවා. He just sold his land to a merchant. ඒක විකුණනවා මෙයා. දැන් මේ විකුණුවට පස්සේ පුද්ගලයා මොකද කරන්නේ? Decided to build a factory in this place. මේකේ factory එකක් හදන්න යන්නේ. What will happen to the lovely garden then? එතකොට garden එකට මොකද වෙන්නේ? Naina asked excitedly. මෙයා හරිම මේ කුතුහලයෙන් යුතුව දැන් අහනවා මොකද මේකට වෙන්නේ. Yet also with a worried tone of voice. ඒ වගේම හරිම දුකින් මෙයා අහන්නේ. Will they cut down all the trees in the garden? Will all the trees soon be gone? ඔක්කොම ගස් ටික කපලා දාලා ඔක්කොම නැති කරලා දායිද? Naina asked in surprise. Yes, my dear, all the trees will soon be cut down. ඔක්කොම ඉක්මනින් කපලා දාවි කියලා එයාගේ අම්මත් උත්තර දෙනවා. Naina was not happy. She went into her room and looked out through the window at the nearby scene. පේන ටික බලාගෙන හිටියා එයාගේ ජනේලෙ. There was so much noise and commotion going on, she couldn't believe it. The unpleasant noises of wood being cut and workers shouting at one another made her very unhappy. දැන් මේ ගස් කපනවා මිනිස්සු කෑ ගහනවා නේද? සද්දේ හරියට මෙතන. ඉතින් මේ දේවල් වලින් එයාලා ගොඩක් අසතුටින් තමයි හිටියේ. මොකක්ද මේ commotion කියලා කියන්නේ? There was so much noise and commotion. මෙතන නිකන් හරියට කෝලාහලයක් වගේ. නම් කිසි කලබලයක් commotion එකක් කියන්නේ. Then she watched the birds flying here and there. Then suddenly a huge tree was cut down and it came crashing hard to the ground. ලොකු ගහක් කපලා බිමට වැටෙනවා, causing the area around her to shake. හතර වටේ ඔක්කොම නිකන් හෙල්ලිලා යනවා වගේ. Soon after all the work had been done, she noticed that many of the flowers had disappeared. ඉතින් ඔක්කොම කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ගොඩක් මල් නැහැ. She was very angry and also sad with the man who was holding the axe. තරහින් හිටියේ අර පොරව අතේ තියන් ඉන්න මනුස්සයාත් එක්ක. Tears began to run down her pretty cheeks. මේ අයට හරිම දුකයි ඒක. හරි. බලමු අපි First question. Who sold the land to a merchant? කවුද මේක වික්කේ merchant කෙනෙක්ට? Naina's uncle. Yeah, Naina's uncle. Find the words from the passage similar in meaning to the words given below. Okay, awful. Awful කියන එකට මොකක්ද අපිට ගන්න පුළුවන්? Awful කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම දීලා තියෙනවා unexpectedly. awful කියන එකට අපිට ගන්න පුළුවන් unpleasant කියන එකත් ගන්න පුළුවන්. unexpectedly හිතපු නැති විදිහට.
මොකක්ද ඒකට ගන්න පුළුවන්? ලෙනුරිය වල තියෙනවා excitedly කියලා. Unexpectedly. What about others? කොහොම ඉතින් try කරන්න ඕනේ දැන් තියෙන වචන බලලා. unexpectedly කියලා කිව්වම ඔයාලට පේනවා මෙතන අගට ly තියෙනවා නේ. ඒකට අපි හිතපු නැති විදිහට නොහිතපු විදිහට හදිස්සිය සිද්ධ වෙන දේවල් තියෙනවානේ. මොකද මෙතන අපිට ගොඩක්ම ගන්න පුළුවන්. word class එකකට ගැලපෙන විදිහට. බාන්න චුට්ටක් හිතන්න. suddenly unexpectedly කියන එකට අපිට suddenly කියන එක ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟට ගත්තොත් දැන් awful කියන එකට. ඇත්තටම මේ awful කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? awful කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? ළමයි තේරුම මොකක්ද awful කියන එකේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් කැමති නැති දෙයක්. නෙගටිව් දෙයක් මෙතනදී කතා කරන්නේ. unhappy කියනවට වැඩිය ඉස්සලා ගත්ත එක හොඳයි පුතේ. unpleasant කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන්. හරිද? unpleasant. awful noises, unpleasant noises. It would be better. Okay. Then write the phrase that shows the intention of the merchant. මොකක්ද intention එක කියලා කියන්නේ? merchant ගේ intention එක පෙන්නන phrase එක ලියන්න. කෙනෙක්ගේ intention එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අරමුණ, අභිප්‍රාය. නේද? කෙනෙක්ගේ හිතේ තියෙන අරමුණ intention එක. දැන් මේ merchant ගේ intention එක මොකක්ද? to build a factory in this place. ඒක තමයි යාගේ අරමුණ නේ. To build a factory in this place. Then you have to write that in within inverted commas. Then complete the sentence. Naina wanted to know from her mother whether මොකක්ද දැනගන්න ඕන උනේ නයනට? Then what will happen to the lovely garden then? Naina asked excitedly, yet also with a worried tone of voice. Will they cut down all the trees in the garden? Will all the trees soon be gone? Naina asked in surprise. එහෙනම් Naina ඇහුවේ මොකක්ද? මේ ඔක්කොම ගස් ටික කපලා දාවිද කියන එකනේ. නේද? ඒකට ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් Naina wanted to know from her mother whether they cut down all the trees in the garden. All the trees in the garden. Then filling the blank with the word given in the bracket. Naina felt and tears came to her eyes in the Naina anyway. Felt කොහොමද එන්නේ මෙතනට? දැන් කඳුළු වෙනකොට
පුතේ? sad, sad නේද? එතනට එන්නේ sad. හරි. ඊළඟට ඔයාලට දීලා තියෙනවා test 8 එකේ write a paragraph on one of the following topics. The entertainment I like most. අපි entertainment එක එක ඒවා කතා කරා මේ. අපි entertainment කොහොමද අපි ලබා ගන්න? මේ රසවින්දනය අපිට ලැබෙන එක එක ක්‍රම තියෙනවා. ඔයාලගේ grade 11 textbook එකේ දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම a great personality I admire. මෙතන ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් a great personality කිව්වහම අර තමන් දන්න කවුරු හරි ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙක් කවුරු හරි personality එකක් විදිහට අපි පොත්වල ඉගෙනගෙන තියෙන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා දන්න ඔයාලගේ ජීවිතේ ඉන්න කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ විදිහට ලියන්න. මෙතනට අපිට great personality I admire කියන එකට ඕනනම් තමන්ගේ අම්මව ගන්නත් පුළුවන්. ඇයි ඔයා එයාව personality එකක් විදිහට සලකන්නේ? මොනවද ඒ තියෙන special features? ඒවා ගැන ඔයා කතා කරන්න ඕනේ එතකොට. හරිද? හරි. අපි මානිට කරන්ට් එක නැහැ කියලා දීලා තියෙනවානේ. හරි. There's a mistake in each sentence. බලන්න මොනවද mistakes කියලා? He was an old friend who was just about to සමග අපිට ing ගන්න බෑනේ එතකොට to leave. I went into one of the waiting room and made me comfortable. One of the waiting room කියන්න පුළුවන්ද? එතන තිබ්බ waiting rooms වලින් එකකටනේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් rooms වෙන්න ඕනේ. waiting rooms වෙන්න ඕනේ. හරිද? When I finished my homework, I went along to the bookshelf. ඔයාලා දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට අපි භාවිතා කරනවා මේ වගේ sentences වලදී when I finished my homework කියන්න බෑනේ. කොහොමද අපි ගන්නෙ? when I had finished my වෙන්න ඕනේ. හරිද? I went along to the bookshelf. When I had finished my homework, I went along to the bookshelf. මෙතන past එක සමග past perfect එක use කරන්න ඕනේ. I had finished වෙන්න ඕනේ. Since we had not seen each other for a long time, we find plenty to talk. එතන මොකද්ද තියෙන වැරද්ද? We find කියන්න පුළුවන්ද? We found plenty to talk. Though he is an interesting novelist, I found this book boring. මොකක්ද එතන? මෙතන දීලා තියෙන්නේ ඔයාලට මට පේන විදිහට full stop එකද? නෑ නේද? කමා එකද? මොකද්ද මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන්? Though he is an interesting novelist, I found this book boring.
එතන full stop එක වගේ ඒක පේන්නේ. You have to use a comma here. හරිද? I found this book boring. Though I was walking along the road, I happened to notice a small brown leather purse lying on the pavement. එතනට දෝ ගන්න බෑනේ අපිට නේද? මම මේ පාරේ තනියෙන් ඇවිදගෙන යනකොට කියලා කියද්දි අපිට දෝ ගන්න පුළුවන්. නමුත් නෙමෙයි නෙන්නේ. Very good. While තමයි එන්නේ. While I was walking along the road, I happened to notice a small brown leather purse lying on the pavement. එහෙනම් මෙතන එන්නේ මෙතන payment කියවන්නේ P A Y නෙමෙයි pavement වෙන්න ඕනේ. That is also an error. මෙතනට එන්න ඕනේ while WHILE. Select a word from the box which has a similar meaning to the word or phrase given within brackets. බලන්න. අපි plants in general සාමාන්‍යයෙන් අපි ගහකොළ වලට කියන වචනේ මොකක්ද? vegetation නේද? ගහකොළ කියලා කියනකොට අපි කියන වචනේ තමයි vegetation. බලන්න, tropical rainforest is a challenging environment for explorers. It is hot, sticky, dark and noisy. The thick vegetation blocks out a lot of light, making the forest floor dark. And finding your way through parts are close together. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? Parts are close together. දැන් අපි හිතන්නකො මීදුම හිතන්නකො. මීදුම ලාවට තියෙන වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට අපිට එහා මෙහා පේනවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් උදේට වාහනවල යනකොට ඔය දැන් මේ අපි ගත්තොත් එහෙම හයිලන්ඩ් ඒරියාස් වල මේ මීදුම එක ළඟ තිබුණොත් අපිට පේනවද? දැන් එතකොට මොකද වෙන්නේ? parts are close together නේ. මීදුම ගෝනකට වැඩියෙන් තියෙනකොට ඒ තියෙන ඒ particles ඔක්කොම එක ළඟ තියෙනවා. ඒකට ඒ කියන්නේ ඝන මීදුමක් කියන එක නේද? එහෙනම් එතනට අපිට එන්නේ dense කියන එක. dense. ඝනයි කියන්නේ ඒ තියෙන අංශු හෝ particles ඔක්කොම එකිනෙකට ලං වෙලා තියෙදි තමයි ඝන වෙන්නේ. ඒකයි ඒ dense කියන්නේ. ඊළඟට undergrowth can be a slow tire route. Tire route කියන්නේ I have received one message. Yeah. Exhausting. නේද? Exhausting. මොකක්ද ළමයි exhausting කියලා කියන්නේ? මොකක්ද meaning එක? Exhausting. ඊටාම වෙහෙස කරයි කියන එක. You have to talk, huh? All of you are silent. That is not working. Then slow, exhausting job. Deep rivers that are difficult and dangerous to cross, biting insects and all illnesses. All illnesses. Comma. Diseases. Oh, later diseases. Such as malaria are additional hazards. But the jungle habitat is incredibly diverse with thousands of different species living close together, which makes this one of the most giving a good feeling. Rewarding. Never. Rewarding. Good feeling now. Rewarding. Rewarding experience.
Filling the blanks using the correct form of the word. By the end of the 19th century, polar regions were still largely මොකද වෙන්නේ? were සමග අපි use කරන්න ඕනේ past participle එක. were still largely unexplored. Unexplored. දැන් පේනවනේ මේ active ද passive ද කියලා. Some ships had quite near the North Pole and the Norwegian explorer of Nansen got lost in 1893. Some ships had sailed. Then got lost in 1893. Using sledges. Using an American team finally අවසානයේදී මොකද වුනේ? ළඟා වුණා. Reached. ඊළඟට itself in 1909, the South Pole in the middle of the huge icebound continent of Antarctica. B verb එකක් ගන්න තියෙනවා. Past නේ was. Icebound continent of Antarctica was a bigger challenge still. Glaciers, shells of ice, howling winds, and blinding snow held explores back. ඉතින් මේ අරගෙන තියෙන යම්කිසි ටෙක්ස්ට් එකකින් කොටසක්. හරිද? ඒකට ඔයාලට තේරුම් යන්න ඕනේ අනිකුත් තියෙන දේවල් අනුව මේ ඇක්ටිව් වලින්ද යන්නේ පැසිව් වලින්ද යන්නේ මේ මොකක්ද ටෙන්ස් එක ඒ ටික අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. Okay, there's a conversation here. We'll read that. Read the following conversation Bimsara had at a job interview, which took place to fill in the vacancy. Complete the extract from a letter Bimsara brought to another friend mentioning about this interview. එතකොට Bimsara, good morning, sir. Interviewer, good morning, take a seat. You are Bimsara Denuwan Munasinghe from number 50 Tango. Yes, sir, my address is correct, but my surname is Munavira. Oh, I'm sorry, your date of birth, 12th of October. Have you studied at Rahula College, Matara? Yes, you are correct. What are the extracurricular activities you engage in at the school? I was the chairman of the health club and the sports captain. That sounds interesting. Is that the reason for applying the post of human resource manager? We are also looking for such an energetic person for this vacancy. I'm found නෙමෙයි. I'm fond of working with people. ඒ කියන්නේ එයා ඊටාම කැමති මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරන්න. Found නෙමෙයි fond. I'm fond of working with people. I followed a diploma in human resource management. It seems that you have added some qualification in the field, so we will let you know. Thanks for your presence. Thank you, sir. I faced a job interview at the Department of Human Resource Management last month. After examining my documents, the interviewer said that I was Bimsara Denwan Munasinghe from number 50 Tangol. I told him that my address, my address
එතන තියෙන is correct කියලා. අපි දැන් මේක ලියද්දි කොහොමද ලියන්නේ? Was Was correct. correct. Was correct. But my name was මුණවීර. නේද? මෙතන name was මුණවීර වෙනවා එතකොට. ඊළඟට he asked me whether I at Rahula College මාතර. Whether I දැන් පුතේ මෙතන තියෙන have you studied නේ. එතකොට අපි මෙතනට ගන්නෙ මොකක්ද? එතන ප්‍රශ්නය අහලා තියෙන present perfect වලින් අපි ලියනකොට ලියන්නේ මේක past perfect වලින්. එතකොට whether I had studied at Rahula College. පුතේ මෙතනත් අර report වීමක් වෙන්නේ. හරිද? Whether I had studied at Rahula College Matra and asked what the extracurricular activities were. බලන්න මෙතන දීලා තියෙනවා you engaged in කියලානේ අහන්නේ past වලින්. එතකොට මෙතනත් past නම් past perfect වලින් ලියන්නේ. එතකොට I had engaged හරිද? I told him that දැන් මෙතන verse එක අතීතයි. එතකොට අපි කොහොමද ලියන්නේ? I had been the chairman. හොඳට මතක තියාගන්න. අපි ගත්තාම දැන් අපි හිතනවා නේද සාමාන්‍යයෙන් මේ අනික් verbs වල past participle එක මොකක්ද? දැන් අපි හැම verb එකකටම අපි දානවා regular irregular කියලා ගත්තාම past participle එකක් තියෙනවා. නමුත් verse කියන්නේ මෙතන be verb එකක්. නේද? ওই be verb එකේ අපි past perfect එක ලියනකොට had එක දාන්නේ මොකක්ද? verse එකේ be verb එක verse එකේ past participle එක තමයි පුතේ been කියන්නේ. එතකොට ඔයා use කරන්න ඕනේ verse කියන එක past participle එකක් කරනකොට been දාන්න ඕනේ had සමග. හරිද? had been වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට I told him that ඒක හරිනේ. I had been the chairman of the health club. Read the poem and answer the questions given below. 5 little brothers. Malan 5 little brothers set out together to journey the livelong day. I may not little carriage one was all made of lead. අපි මේක කතා කරලා තියෙනවා. හරිද? මේ carriage එක කියලා කියන්නේ අන්තිමට shoe එකක්, සපත්තුවක්. හරිද? One big brother. මේ big brothers ලා කියලා කතා කරන්නේ fingers. මේ කකුලේ ඇඟිලි. 3 quite small and one no size at all. The carriage was dark and none too roomy. අර ඉඩ නැහැ කියන්නේ carriage එක කියලා හඳුන්වන්නේ මේ සපත්තු. And they could not move about. The 5 little brothers grew very gloomy and the one began to pout till the biggest one whispered, "What do you say? Let's leave the carriage and run away." So out they scampered, the 5 together, and off and away they sped. When somebody found the carriage of leather, oh my, how she shook her head. Was her little boy's shoe, as everyone knows, and the 5 little brothers were 5 little toes. Carriage එක තමයි අර සපත්තුව 5 little brothers ලා තමයි කකුලේ ඇඟිලි පහ. හරිද? How did brothers go out? කොහොමද මේ brothers ලා ගියේ එළියට? එකටනේ. එකට carriage එකක කියලා කියනවා. ඔයාලට පුළුවන් කියන්න together කියලා කියන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් in an old little carriage කියලා කියන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ උත්තර දෙකම හරි. එකට කියලා කියන්නත් පුළුවන් නැත්නම්
පරණ පොඩි කැරේජ් එකක කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට what was the carriage made of? මොන වගේන්ද මේ කැරේජ් එක හදලා තියෙන්නේ? පුතේ ඇහෙන්නේ නැද්ද clearly? හරි පුතේ හැමෝම same link rejoin වෙන්න. This is going to wind up. That is why this network issues.